CITU leaders on the dais, comrades. First of all, I thank you all for attending this meeting in connection with the state level workshop conducted here by the CITU Andhra Pradesh State Committee on organizational issues. I have come here to attend that workshop. In connection with that function, they arranged a public meeting, a short time meeting. We were very busy with this organizational workshop the whole day, so I am not in a position to make a lengthy speech. But the important political aspects which is confronting with the working class of this nation, I shall try to explain within a short time. కాంగ్రెస్ సిఐటియు రాష్ట్ర వర్క్షాప్ సందర్భంగా నేను ఇక్కడికి హాజరవడం జరిగింది. ఆ సందర్భాన్ని పరిష్కరించుకుని ఇక్కడ ఈ రాష్ట్ర సదస్సుని ఏర్పాటు చేశారు. ఈ రాష్ట్ర సదస్సుకు ఆహ్వానమైనటువంటి మీ అందరికీ కూడా వెల్కమ్ తెలియజేస్తూ మాట్లాడుతున్నాను. Last day, there was a severe accident, industrial accident in Vijayawada steel plant. And around 10 workers have lost their life. Our comrades have gone there. These industrial accidents are the continuing feature in India now. Several places, industrial accidents occurring and poor workers are losing their life. This is with the carelessness of the management, not the carelessness of the workers. They have to take preventive measures to check the industrial accidents, to safeguard the valuable life of the workers. They are dealing with sophisticated machineries and very critical workplaces. Safeguard should be ensured by the management. Earlier there was a Factories Act, a law passed by Indian Parliament. As per Factories Act, factory management is liable to take preventive measures to safeguard the lives of the workers. For example, while a factory building constructing, according to the Factories Act, the ventilation facility was a must for getting free air to the workers, those who are working inside that factory. Such specifications were there in the rules to the Factories Act. Now that Factories Act is no more. That act is subsumed in the new labor code, diluting the earlier provisions to help the employer classes to increase their profit, not for the working class or not for the nation, only for increasing their profit. They subsumed 29 labor laws in 4 labor codes. నిన్ననే విశాఖపట్నంలో ఒక ఘోర ప్రమాదం జరిగింది. ఆ ఘోర ప్రమాదంలో 10 మంది కార్మికులు చనిపోయారు. ఇలాంటి ప్రమాదాలు భారతదేశంలో జరగవనేటువంటిది ఇటీవల కాలంలో నిత్యకృత్యం అయిపోయింది. దీనికి కారణం ఏంటంటే యాజమాన్యాల నిర్లక్ష్యం మూలంగా ఈ ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయి. ప్రమాదాలు జరగకుండా నివారణ చర్యలు, భద్రతా చర్యలు యాజమాన్యాలు చేపట్టాల్సింది. అధునాతన యంత్రాల దగ్గర పనిచేసేటువంటి కార్మికులు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి భద్రత కల్పించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. గతంలో ఫ్యాక్టరీల చట్టం ఉంది. ఆ ఫ్యాక్టరీల చట్టంలో కార్మికుల జీవితాన్ని కాపాడడం కోసం కొన్ని నిబంధనలు ఉన్నాయి. ఫ్యాక్టరీ నిర్మించేటప్పుడే గాలి వెలుతురు వచ్చేటట్టుగా అవకాశం ఉండేటువంటి రకంగా నిర్మాణాలు చేపట్టాలి. ఇట్లాంటి రూల్స్ అనేటువంటివి ఫ్యాక్టరీ నిర్మాణంలో ఉండేవి. కానీ ఇప్పుడున్నటువంటి మోదీ ప్రభుత్వం అలా ఉన్నటువంటి 29 కార్మిక చట్టాన్ని
రద్దు చేసి వాటి స్థానంలో 4 లేబర్ కోడ్లను తెచ్చింది. ఈ లేబర్ కోడ్లు ఇలాంటి రూల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ రూల్స్ అన్నింటినీ కూడా వీలైనంత వరకు యాజమాన్యులకు అనుకూలంగా మార్చడం జరిగింది, వాళ్ళ లాభాలు పెంచేటట్టుగా. అటువంటి పరిస్థితుల్లో ఈ ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయి. BJP government is implementing a new policy that is known as neoliberal policies. This is as per the dictate of imperialism, American imperialist forces dictating these policies on different countries. Independent India is surrendering before American imperialist forces. Why? Only because of the interest of corporate classes, Tatas, Birlas, over and above them, the new corporates, Adani, Ambani, to increase their profit, to increase their wealth, they need a new policy. This is not the surrendering before American imperialism. This is collaborating with American imperialism by these corporates to loot this country and earn more profit. That is the name of neoliberal policies. బీజేపీ ఇప్పుడు అవలంబిస్తున్నటువంటి విధానాలు నయా ఉదారవాద విధానాలు. ఈ విధానాలు అమెరికన్ సామ్రాజ్యవాదం ఏ రకంగా అయితే ఆదేశించిందో ఆ రకంగా విధానాలు అనేటువంటివి అమలవుతున్నాయి. స్వతంత్ర భారతదేశం ఆ అమెరికన్ ఆదేశాలకి మోకరిల్లుతా ఉంది. దీనికి ప్రధానమైనటువంటి కారణం ఏంటంటే కార్పొరేట్ల ప్రయోజనాలు కాపాడటం కోసం టాటాలు, బిర్లాలు, అలాగే ఉన్నటువంటి అదానీ, అంబానీల యొక్క ప్రయోజనాల కోసం, వాళ్ళ లాభాలు పెంచడానికి, వాళ్ళ సంపద పెంచుకోవడానికి అనుకూలంగా ఈ రోజున ఈ ప్రభుత్వ విధానాలు వస్తున్నాయి. ఆ రకంగా ఇది అమెరికాలో ఒక రకంగా మోకలడం కాదు, అమెరికాతో జతగట్టి ఈ రోజున కార్పొరేట్లు దేశాన్ని దోపిడీ చేస్తున్నాయి, దేశాన్ని కొల్లగొడుతున్నాయి అనేటువంటిది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. This neoliberal policy is imposing the privatization policy and all anti-people policies which is adopting by BJP government. Now the public sector companies, public sector institutions are widely privatizing by the government. They says that the public sector is a burden to the country. It is not necessary for the development and it is a hurdle before the development. For the development, a free market policy should be adopted. That is the explanation from the government. You see, after the independence, there was no such big corporates in India. Tatas, Birlas were growing capitalists, but not such a big corporates. At that time, there was no other countries to help India for industrial development or agricultural development except Soviet Union. Britain or other European countries or America, they were not willing to help our country for industrialization, for growth in agricultural sector, human development sector, in any sector. Only Soviet Union helped. During that period, India adopted a policy, import substitution policy. For everything, India was depending foreign goods. Here in India, there was no serious industrial productions. At that point of time, to develop industrial sector, India adopted a policy supporting the public sector, invest in public sector, and for the public sector investment, Indian government adopted this policy, import substitution policy. Through that policy, India government adopted a 5-year plan. Our economy was a planned economy. Even though the government was led by the big corporate, big bourgeoisie, bourgeois landlord combined classes, at that point of time,
they adopted a different type of policy, that was import substitution policy. Nationalization and public sector was the part of that policy. After first 5-year plan, there was industrial growth in the country. Huge investment was done in public sector. Huge investment was done in agricultural sector, fertilizer production, irrigation, electricity generation, and in core sector industries, steel manufacturing, machinery manufacturing, everywhere. India government invested huge money collecting from the people of this country. That is national public sector, people's money. That was the development policy of the country after independence. ఈ నయా ఉదారవాద విధానాలు ప్రైవేటీకరణ పెంచే విధానాలుగా ఉన్నాయి. ప్రజా వ్యతిరేకమైనటువంటి విధానాలు అమలు చేస్తా ఉన్నాయి. దీనిలో భాగంగా ప్రభుత్వ సంస్థలన్నింటినీ కూడా ప్రైవేటీకరిస్తున్నారు. దానికి కారణం ఏం చెప్తున్నారంటే, ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలు ఈ దేశానికి భారంగా ఉన్నాయని చెప్తున్నారు. అభివృద్ధి చెందాలి అంటే స్వేచ్ఛ మార్కెట్ కావాలని చెప్తున్నటువంటి పరిస్థితి. కానీ స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత అప్పట్లో ఇంత పెద్ద కార్పొరేట్లు లేరు, ఇప్పుడున్నటువంటి కార్పొరేట్లు లేరు. అప్పుడు భారతదేశం అభివృద్ధి చెందాలి అంటే సోవియట్ నుంచి పెట్టుబడులు తీసుకొచ్చి భారతదేశాన్ని అభివృద్ధి పారిశ్రామికంగా కానీ లేదా వ్యవసాయకంగా కానీ మా దేశాన్ని అభివృద్ధి చెందించుకున్నటువంటి పరిస్థితి. ఆ రోజున ప్రభుత్వ రంగంలో పెట్టుబడులు పెట్టడం అనేటువంటిది భారత ప్రభుత్వ విధానంగా ఆ రోజు నిర్ణయం చేయడం జరిగింది. దానిలో భాగంగానే పంచవర్ష ప్రణాళికలు అనేటువంటివి వచ్చినాయి. దాని ప్రకారంగా ప్రణాళికాబద్ధమైనటువంటి కృషి జరిగింది. అప్పుడు ఉన్నటువంటి పాలకవర్గం, బడా పెట్టుబడిదారులు, భూస్వాముల నాయకత్వం ఉన్నటువంటి పాలకవర్గమైనా సరే ఈ ప్రభుత్వ రంగాన్ని తీసుకురావడం అనేటువంటిది అనివార్యమైంది. అందుకనే జాతీయకరణ అనేటువంటిది ఆ విధానం అనేటువంటిది అప్పుడు తీసుకురావడం జరిగింది. మొదటి పంచవర్ష ప్రణాళిక తర్వాత వ్యవసాయ రంగంలో కానీ, నీటిపారుదల రంగంలో కానీ, లేదా విద్యుత్ రంగం, లేదా స్టీల్, ఇతర తయారీ రంగాలన్నింటిలో కూడా ప్రభుత్వం అనేటువంటిది పెట్టుబడులు పెట్టింది. ప్రజల దగ్గర నుంచి ఏదైతే పన్నుల రూపంలో వసూలు చేసినటువంటి సొమ్ము ఉందో ఆ సొమ్ముతోటే ఈ ప్రభుత్వ రంగంలో పెట్టుబడులు పెట్టి దాన్ని అభివృద్ధి చెందడం జరిగింది. Because of the centuries long the slavery by colonialism, India could not develop technology or industrial development, indigenous industry. After independence, we are trying to develop from our own food. We have no technology to develop our industries. So at that point of time, India government banned the import, limited the import, charged heavy duty in importing goods from developed countries, European countries, only to safeguard our Indian production, which may be not compatible with European products, but to safeguard Indian economy, to develop Indian industries. India government adopted import substitution policy. During that policy, first 5-year plan, second 5-year plan, third 5-year plan, our economy developed in a much bigger level. Our industries developed. In core sector, public sector, developed heavy industries, BHEL, Steel Authority of India Limited, several big gigantic companies, several irrigation projects. Our agricultural production developed. During the British era, there was starvation death, in thousands and thousands of starvation death during the British era. In 1940s, Bengal famine, you may heard in the history. Calcutta, lakhs of people died on the street because of lacks of food, in the absence of food. That was the position. In that country, our agricultural production increased. There was a procurement policy. Fertilizer production increased.
government procured the products produces from the farmers with a reasonable price, and distribution also planned by the government. Food Corporation of India was constituted. Everywhere there are godowns and public distribution system throughout the country to eradicate the poverty, the very sorrowful condition of the poor people. This was a structure of the policy of Congress government immediately after the independence. That was import substitution policy with 5-year plan and nationalization and a self-reliance based policy. దిగుమతులకి సంబంధించినంత వరకు ప్రత్యామ్నాయంగా అవలంబించినటువంటి విధానం ఏంటంటే, మనకి అవసరమైనటువంటి వస్తువులు మాత్రమే దిగుమతి చేసుకునేటువంటి ఒక విధానాన్ని మన భారత ప్రభుత్వం అవలంబించింది. అలా అవలంబించినటువంటి విధానం భారతదేశానికి ప్రయోజనాన్ని కూడా చేపట్టింది. దశాబ్దాల పాటు బానిసత్వంలో మనం మగ్గడం చేత భారతదేశంలో టెక్నాలజీ అనేటువంటిది అభివృద్ధి కాలేదు. అందుకని పరిశ్రమల్లో కూడా అభివృద్ధి రానిటువంటి పరిస్థితి ఉంది. అలాంటి సందర్భంలో భారతదేశానిలో తీసుకొచ్చినటువంటి ఆ దిగుమతుల విధానం ఏదైతే ఉందో, దాని మూలంగా భారతదేశంలో వస్తువులు అమ్ముడవడం మూలంగా పరిశ్రమలు అభివృద్ధి అయ్యాయి, వ్యవసాయం కూడా అభివృద్ధి చెందింది. అట్లాంటి సందర్భంలోనే BHEL లాంటి సంస్థలు, స్టీల్ అథారిటీ లాంటి సంస్థలు అవి భారతదేశంలో అభివృద్ధి చెందడం అనేటువంటిది జరిగింది. బ్రిటిష్ కాలంలో కరువుతోటి వేలాది మంది చనిపోయారు. బెంగాల్ కరువు పేరు మీద అలా జరిగింది కూడా మనందరికీ తెలిసిందే. ఆ రోజున ఆహార కొరతతోటి అనేక మంది చనిపోవడం అనేటువంటిది జరిగింది. అలాంటి దేశంలో ఈ రోజున వ్యవసాయం అనేటువంటిది పెరిగింది. వ్యవసాయం పెరగడంతో పాటు ఎరువులు అందుబాటులో వచ్చేటట్టు చేయటం, రైతుల దగ్గర పండించిన పంట ఏదైతే ఉందో ఆ పంటను సేకరించటం, ఆ సేకరించిన దానికి మద్దతు ధర అనేటువంటిది కల్పించటం, దాన్ని ఫుడ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా లాంటి గోడౌన్స్లో భద్రపరచటం, అంతేకాకుండా ప్రజా పంపిణీ వ్యవస్థ ద్వారా ఆహారాన్ని ప్రజలకి అందించడం అనేటువంటి చర్యలు చేపట్టడంతో పేదరికం అనేటువంటిది దేశంలో తగ్గించడం కోసం ఈ విధానం అవలంబించడం అనేటువంటిది జరిగింది. ఈ పాలసీ అనేటువంటిది కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వ హయాంలో దేశం తన కాళ్ళ మీద తను నిలబడడం కోసం విధానంగా తీసుకోవడం జరిగింది. During that period, the condition of the people in India, vast majority of the people were living in rural areas. They were poor agricultural workers, poor farmers, poor landless, poor sections of people. They have no income to purchase anything. They were partially starving during even after independence. They were unemployed. Crores of the Indian people, around about more than 70% of the Indian people were starving, were unemployed. They have no income to purchase any industrial products, any consumable products. That was the position of our country. A little difference was there, better than the colonial period, that's only. So, with the help of the public sector and developing indigenous technology, our production, our industrial base have grown, but the market doesn't grow. In the absence of the foreign products, for the 3-5-year plan period, it was very easy to sell Indian products by the Indian corporates. But after that, the market faced recession because the people have no money to purchase the industrial goods. Still, they were starving. At that point of time, Indian Communist Party, AITUC, at that time the Indian main trade union is AITUC. They demanded land reforms to end the feudalism in the country, distribute the land to the landless people, crores of landless people, agricultural workers, landless people. While this land is distributing among the landless crores of people, they shall cultivate in that land and produce agricultural produces
and while selling that produces in the market, they may get cash in their hands. It can be used for purchasing the industrial goods which were producing in the new industries in India, independent India. In such a way, our economy will develop. Instead of accepting that policy, only because of the state was ruling by bourgeois landlord classes administration. Landlord was colluding with the developing corporates, these capitalist classes. Bourgeois capitalist classes were leading the Indian state. Because of this class limitation, India government could not take a land reforms policy at that point of time. That was the crisis faced by Indian economy, Indian state in the beginning of the independent India's development plan. ఆ కాలంలో స్వతంత్రం వచ్చిన తర్వాత కాలంలో కోట్లాది మంది ప్రజల పరిస్థితి ఏంటంటే దాదాపు 70% మందికి పైగా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోనే ఉన్నారు. వీళ్ళందరూ కూడా భూమి లేని పేదలు. వీళ్ళందరికీ కొనుగోలు శక్తి కూడా చాలా తక్కువ, అర్ధాకలితో ఉండేటువంటి పరిస్థితి, నిరుద్యోగం కూడా బాగా ఎక్కువగా ఉన్నటువంటిది. బ్రిటిష్ కాలంతో పోలిస్తే వాళ్ళ పరిస్థితి కొంత మెరుగ్గా ఉంది తప్ప వాళ్ళ మిగిలిన జీవన పరిస్థితుల్లో పెద్ద మార్పు లేదు. అలాంటి సందర్భాల్లో ప్రభుత్వ రంగం అనేటువంటిది అభివృద్ధి అయింది, కానీ మార్కెట్ మాత్రం అనుకున్నంత స్థాయిలో అభివృద్ధి చెందలేదు. మొదటి 3 పంచవర్ష ప్రణాళికల్లో ఏదైతే అభివృద్ధి జరిగిందో దాని తర్వాత కనుక చూసినట్లయితే మార్కెట్లో సంక్షోభం అనేటువంటిది వచ్చింది. అలా భారతదేశంలో సంక్షోభం వచ్చిన పరిస్థితుల్లో అప్పుడున్నటువంటి భారత కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ కానీ, దేశంలో ఉన్న ఏకైక ట్రేడ్ యూనియన్గా ఉన్నటువంటి ఆల్ ఇండియా ట్రేడ్ యూనియన్ కాంగ్రెస్ కానీ ప్రభుత్వాన్ని ఏం డిమాండ్ చేశాయంటే భూ సంస్కరణలు అమలు చేయాలని చెప్పి డిమాండ్ చేశాయి. భూమి కనుక దున్నినట్లయితే దున్నిన దాని మూలంగా వచ్చే ప్రతిఫలంతో కార్మికుడి ఆ రైతు చేతుల్లోకి డబ్బులు వస్తాయి. వచ్చిన డబ్బులతో పరిశ్రమల్లో తయారైనటువంటి వస్తువులు కనుక కొనుక్కున్నట్లయితే అప్పుడు పరిశ్రమలు కూడా అభివృద్ధి చెందుతాయి. ఆ రకమైనటువంటి విధానం తీసుకుంటే కనుక ఈ సంక్షోభాన్ని అధిగమించవచ్చు అనేటువంటిది ఆ రోజున భారత కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ కానీ లేదా ఏఐటీసీ కానీ ప్రభుత్వానికి సూచించాయి. కానీ బడా పెట్టుబడిదారుల నాయకత్వంలో ఉన్నటువంటి భూస్వాములతో కలగలిసినటువంటి ఈ ప్రభుత్వం అటువంటి భూ సంస్కరణని అమలు చేయడానికి పూనుకోలేదు. ఆ రకంగా సంక్షోభం యొక్క ప్రభావం భారతదేశం మీద కొనసాగింది. Our public sector spending in the basic industries helped the private investors in a big way. The private investors during that period, they had no sufficient money in their hands to invest in a big way. In all that sectors, public money invested by the Congress government. Utilizing that base, these private corporates developed in India, earning around 225% increase in their investment per year during the 5-year plan, up to third, fourth, 5-year plan. They become big corporates in the country. Now, at that juncture, they need not want this public sector because they are capable to invest anywhere, in any sector. They have the investment, they have the money. They were willing to collaborate with international, multinational companies. Slowly, India converted from the national protective policies to neoliberal policies. It started from Indira Gandhi's era. Openly it came out in the Rajiv Gandhi's era, and it was openly declared by Narasimha Rao in 1991. This is not only started by Modi, it started by Indian National Congress. This is happened slowly with the policy of the Congress party, Congress government. కామ్రేడ్స్, అటువంటి పరిస్థితుల్లో ప్రైవేటు పెట్టుబడిదారులకి అనుకూలంగా ఉండేటువంటి చర్యల్ని
అప్పుడు ఉన్నటువంటి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం చేపట్టింది. వాళ్ళకి అనుకూలంగా ఉండేటువంటి విధానాలు చేపట్టడంతో ప్రతి ఏటా వాళ్ళ యొక్క ఆస్తులు అనేటువంటివి 225% పెరిగేటట్టుగా విధానాలు అనేటువంటివి అమలైనవి. అందుకని 3-4 పంచవర్ష ప్రణాళికలు దాటేటప్పటికీ భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి పెట్టుబడిదారులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు కార్పొరేట్లుగా అవతరించేటువంటి పరిస్థితి వచ్చింది. స్వతంత్రం వచ్చినప్పుడు పెట్టుబడులు పెట్టడానికి ఇబ్బంది పడేటువంటి ఆ పెట్టుబడిదారులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఈ పంచవర్ష ప్రణాళికలు అమ్మేటప్పటికే వాళ్ళే సొంతంగా పెట్టుబడులు పెట్టేటువంటి స్థాయికి ఎదిగారు. అందుకని ప్రభుత్వ రంగంలో పెట్టుబడులు కాకుండా ప్రైవేట్ రంగాన్ని అభివృద్ధి అందేటట్టుగా వాళ్ళు అవసరమైతే అంతర్జాతీయంగా ఉన్న వాళ్ళతో కూడా చేతులు కలిపి ఈ విధానాలు ముందుకు తీసుకెళ్లాలనేటువంటి ప్రయత్నం చేయడం జరిగింది. అందుకని జాతీయ విధానంలోనే ఒక మార్పు అనేటువంటిది వచ్చింది. ఈ ఆర్థిక విధానాల్లో మార్పు అనేటువంటిది ఇది ఇప్పుడు వచ్చింది కాదు, ఇందిరాగాంధీ హయాంలోనే ఈ మార్పు అనేటువంటిది ప్రారంభమైంది. అది తర్వాత రాజీవ్ గాంధీ హయాంలో కొనసాగింది. పివి నరసింహారావు ఆయన హయాంలో 1990 వచ్చేటప్పటికి అది బహిరంగంగా బయటికి వ్యక్తపరచడం అనేటువంటిది జరిగింది. ఇది ఈ ఆర్థిక విధానాల కొనసాగింపు. ఇది కాంగ్రెస్ హయాంలోనే ప్రారంభమైంది. ఇదే మోడీ ఈ రోజు కొత్తగా తీసుకొచ్చిందని మనం అనుకోవాల్సింది కాదనేది మనం దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి. After independence, during the 3 decades, these corporate houses grown in a big way. Now they have the money to invest anywhere. During that period, our public sector has grown in a big way. In telecommunication sector, BSNL, Bharat Sanchar Nigam Limited, the domestic communication system was developed by BSNL. VSNL, Videsh Sanchar Nigam Limited, for managing international calls and other things. It is well developed public sector company. Our nationalized banks, our power sector, electricity generation has grown. Power grid corporation, hydroelectric corporation. Earlier we were importing equipments and machineries from European countries to India. We have to give high cost for the equipments. Instead of that import, India established Bharat Heavy Electricals Company to produce equipments for electricity generation in a less cost comparing with British or European equipments. It led to a leap in the power generation. And everywhere, steel sector, Steel Authority of India Limited. I have gone to that steel city in Odisha, Rourkela Steel City. That entire city is developed by Rourkela Steel Plant, that public sector company. Thousands of workers came there. Their earnings they spent in that area. The town developed, market developed, everything developed. Corporate Social Responsibility Fund, CRS, that was hugely invested in that city by that public sector company. Everywhere that development was there. Now what is the fake of that public sector companies? Telecom was corporatized by the company, by the government. Postal and telegraph, that was public sector undertakings, it corporatized first. Department of Telecommunication was converted to BSNL, Bharat Sanchar Nigam Limited. VSNL, Videsh Sanchar Nigam Limited. Later, VSNL was sold to Tata. That was Tata Teleservice Mobile Company earlier. While government was selling this VSNL to Tata, the amount as the price of that shares,
the land property of VSNL was more than that sale cost. That was the model of the sale. Then what happens? Several private companies are entering in the telecom sector. Jio, Vodafone, Tata Teleservice, Birla Idea, several companies. Now our BSNL is to be died. That is the position. It is weakened. But even now you see, wherever a casualty happens, to organize the communication system, only BSNL is there. There was a heavy rail accident near in the Odisha. Within 24 hours, the communication system was developed by BSNL. No private companies came there. That is the service of public sector. It is handed over to the corporates. Not only this, several other companies. During the Congress government, while Chidambaram was the finance minister, BSNL authorities submitted a revival project before the government to improve the technology of the BSNL, to compete with foreign companies, private companies. He didn't allow that. He kept that file in his office. At that time, BSNL was running in profit. A planned killing of the public sector. It was done by Congress government. The same is doing by Modi government. Everywhere you see. Now the power sector. Power generation is to be privatized. Now Tata, Birla, Ambani, all are entered in power generation sector. What may happen? In India, there is a policy. In the sale of the power, electricity power, the policy is cross subsidy. What is the cross subsidy? For the cultivating agricultural sector, power is giving at a lower rate, lower than the generation cost. That is for promoting the agriculture in the country, for the food security of this country. Next, for the households, a reasonable rate. For the commercial purpose, little higher rate. They are using power for their advertisements and business. Heavy industries, higher rates. That is cross subsidy. Now government is introducing new policy, introducing smart meter. Who is installing this smart meter? Adani, Ambani. Smart meter cannot allow this cross subsidy. They cannot identify who is the consumer. It only read the consumption like our mobile phone. Our SKM, Samyukta Kisan Morcha says, if the cross subsidy is negating, 1 year's cultivation cost may increase 1 lakh crores of rupees. How can we depend on this agriculture? They are opposing the privatization in power sector, but it is slowly going in the hands of private sector everywhere. Tata and Tata Power, Adani Power, they are slowly controlling, bringing in their control the entire power sector. Electricity sector workers unitedly fighting against it. CITU is in the forefront of that fight. But this is the situation, you please understand. Comrades, స్వాతంత్రానంతరం వచ్చిన 3 దశాబ్దాల కాలంలో పెట్టుబడిదారులు బాగా అభివృద్ధి చెందారు. అట్లాగే ప్రభుత్వ రంగం కూడా బాగానే అభివృద్ధి చెందింది. మనం కనుక చూసినట్లయితే బిఎస్ఎన్ఎల్, విఎస్ఎన్ఎల్ లాంటి సంస్థలు సమాచార రంగంలో
అవి చాలా ముందుకు రావడం జరిగింది. జాతీయ బ్యాంకులు కూడా ఆ కాలంలోనే వచ్చాయి. అట్లాగే విద్యుత్ రంగానికి సంబంధించి విద్యుత్ ఉత్పత్తి అట్లాంటివన్నీ కూడా ప్రభుత్వ రంగంలోనే నిర్వహించబడ్డాయి. ఒకప్పుడు మనం యంత్రాలని యూరోప్ లాంటి దేశాల నుంచి దిగుమతి చేసుకునేటువంటి వాళ్ళం విద్యుత్ ఉత్పత్తికి సంబంధించి. కానీ ఎప్పుడైతే బిహెచ్ఎల్ లాంటి సంస్థలు మన భారతదేశంలో అభివృద్ధి చెందాయో అప్పుడు అక్కడి నుంచి యంత్రాలు దిగుమతి చేసుకోకుండా మన దేశంలోనే ఆ విద్యుత్ ఉత్పత్తికి సంబంధించినటువంటి యంత్రాలు వాడుకోవడంతో మనకి తక్కువ ఖర్చుతోటే విద్యుత్ ఉత్పత్తి అనేటువంటిది కూడా జరిగింది. ఈ ఒరిస్సాలో నేను స్టీల్ సిటీ అనేటువంటిది ఉంది, మీ అందరికీ కూడా తెలిసిందే. అక్కడ ఏదైతే ఆ ఫ్యాక్టరీ ఉండడం మూలంగా అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రాంతం అంతా కూడా అభివృద్ధి చెందింది. మీరు కనుక చూసినట్లయితే అక్కడ ఉన్నటువంటి పట్టణం కానీ మార్కెట్ కానీ అభివృద్ధి చెందడానికి ఒరిస్సాలో ఉన్నటువంటి స్టీల్ ఫ్యాక్టరీయే అది ప్రధానమైనటువంటి కారణం అని మనం గుర్తించాలి. ఎందుకంటే కార్పొరేట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ బాధ్యత కింద ఆ ప్రభుత్వ రంగ సంస్థ ఏదైతే అక్కడ పెట్టుబడులు అనేటువంటిది పెట్టిందో సంక్షేమ బాధ్యతతోటి దాని మూలంగా ఆ ప్రాంతం అంతా కూడా అభివృద్ధి చెందడం అనేటువంటిది జరిగింది. అట్లాంటి టెలికాం రంగాన్ని నెమ్మదిగా ఏం చేశారంటే టెలికాం రంగం నుంచి దాన్ని ఒక కార్పొరేట్ సంస్థగా మార్చారు. కార్పొరేట్ సంస్థగా మార్చిన తర్వాత దాన్ని క్రమేణా అమ్మేసినటువంటి పరిస్థితి ఉంది. విఎస్ఎన్ఎల్ని విదేశీ సంచార్ నిగమ్ లిమిటెడ్ని టాటా కంపెనీలకి అమ్మివేయడం అనేటువంటిది జరిగింది. అట్లాగే ఈ రోజున ఆ టెలికాం రంగంలోకి ప్రైవేట్ కంపెనీలకి అవకాశం అనేటువంటిది ఇచ్చారు. జియో, వోడా కంపెనీ, అట్లాగే ఎయిర్టెల్ ఇలాంటివి అనేటువంటివి క్రమేణా రావడంతో బిఎస్ఎన్ఎల్ అది బలహీనపడేటువంటి పరిస్థితి వచ్చింది. అయినా సరే ఇప్పటికే కనుక మనం చూసినట్టయితే ప్రకృతి విపత్తులు భారతదేశంలో ఎదురైనప్పుడు ప్రజల్ని ఆదుకుంటున్నటువంటి రంగం ఏదైనా ఉంది అంటే అది ప్రభుత్వ రంగం తప్ప కూడా మాత్రం కాదని చెప్పి మనం గమనించాలి. ఒరిస్సాలో తుఫాను వచ్చిన సందర్భంలో వెంటనే సమాచార వ్యవస్థని వెంటనే రిపేర్ చేసి ప్రజల వినియోగం కోసం తీసుకొచ్చినటువంటిది బిఎస్ఎన్ఎల్ తప్ప కూడా మాత్రం కాదనేది మనం గుర్తించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఈ కాంగ్రెస్ హయాంలోనే ఈ బిఎస్ఎన్ఎల్ని నిర్వీర్యం చేయడానికి ప్రయత్నాలు ప్రారంభమయ్యాయి. చిదంబరం మంత్రిగా ఉన్నటువంటి సందర్భంలోనే బిఎస్ఎన్ఎల్లో టెక్నాలజీ అభివృద్ధి చెందడం కోసం కావాల్సినటువంటి ఒక ప్రణాళికని ఇవ్వడం అనేటువంటిది జరిగింది. కానీ దాన్ని ఎక్కడ కూడా పట్టించుకున్నటువంటి దాఖలాలు లేవు. దాని మూలంగా బిఎస్ఎన్ఎల్ అనేటువంటిది క్రమేణా బలహీనపడడం అనేటువంటిది జరిగింది. ఈరోజు మనం చూసినట్లయితే ప్రభుత్వ రంగానికి సంబంధించిన ఉత్పత్తులకే టాటాలు, బిర్లాలు, అంబానీలు కూడా వచ్చేటువంటి పరిస్థితి ఉంది. విద్యుత్ రంగం మనం పరిశీలిస్తే విద్యుత్ రంగంలో క్రాస్ సబ్సిడీ అనేటువంటిది ఉంటుంది. ఆ క్రాస్ సబ్సిడీ అంటే మనందరికీ కూడా తెలిసిందే. వ్యవసాయ రంగానికి సంబంధించినటువంటి విద్యుత్తుని మనం తక్కువ రేటుకి ఇవ్వడం జరుగుతుంది. గృహ అవసరాలకి ఒక రేటు, అట్లాగే పరిశ్రమలకు ఒక రేటు, బడా పరిశ్రమలకు ఒక రేటు, ఆ రకంగా ఉన్నటువంటి వాటిల్లో వాళ్ళకి ఎక్కువ రేటు ఇవ్వడం, అట్లాగే బడా పరిశ్రమలకు ఎక్కువ రేటు, ఇట్లా రైతులకు తక్కువ రేటు ఇచ్చినప్పుడు ఇచ్చిన క్రాస్ సబ్సిడీ తోటి ఆ విద్యుత్ అమ్మకాలు అనేటువంటివి పవర్ విద్యుత్ రంగంలో జరుగుతున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది. కానీ ఇప్పుడు దాని స్థానంలో ఏం తీసుకొస్తున్నారంటే అదానికి సంబంధించిన స్మార్ట్ మీటర్లు తీసుకురావడం అనేటువంటిది జరిగింది. దీనికి సబ్సిడీలు అనే దాంతో సంబంధం లేదు. మన సంయుక్త కిసాన్ మోర్చా వాళ్ళు మాట్లాడుతూ చెప్తున్నారు దీని మూలంగా కేవలం మనకి ఒక సంవత్సర కాలంలో మనం కనుక చూస్తే 1,00,000 కోట్ల రూపాయల భారం అనేటువంటిది రైతాంగం మీద పడేటువంటి ప్రమాదం ఉందని చెప్తున్నారు. ఇటువంటి విద్యుత్ రంగాన్ని ఆ ప్రైవేట్ వాళ్ళకి ఇవ్వడానికి వ్యతిరేకంగా విద్యుత్ రంగంలో ఉన్నటువంటి కార్మికులందరూ కూడా ఆ రంగంలో పనిచేసేటువంటి సిబ్బందిని అందరినీ కలుపుకొని పోరాటం చేయడానికి సిద్ధం అవుతున్నారు. After the nationalization of banks, 14 big banks were nationalized by Congress government. After the nationalization, Indian banks started giving loans at a lower rate interest. It helped poor producers and cultivators, farmers in a big way. The banks also grown. In every villages, bank opened their branches to give loans to the farmers and poor sections, self-employment schemes like that. That was the situation that time. Insurance was developed under public sector, Life Insurance Corporation, General Insurance Corporation, gigantic public sector insurance company in India. Now what happens? Now the corporates have enough funds to invest in insurance and banks. They don't want these public sector banks. So they're pressurizing on the government to privatize the banking sector and insurance sector. Now private banks are coming in a big way.
Our nationalized banks are weakening. The poor section loans, farmers loan, self-employment loan, that loans are getting reduced. And in other sectors also, insurance sector, several private insurance companies have come to India. They are announcing new schemes, attractive plan for insurance. In big way, they are giving advertisement in newspapers and in electronic media. How can this public sector institution compete with these international corporates? Prestigious LIC, GIC, nationalized banks, all are collapsing due to these policies. Now Indian corporates need not these institutions. కామ్రేడ్స్, బ్యాంకుల జాతీయకరణ అనేటువంటిది జరిగింది. ఆ బ్యాంకుల జాతీయకరణ మూలంగా భారతదేశంలో బ్యాంకు శాఖలు విపరీతంగా పెరిగాయి. విపరీతంగా పెరగడంతో పాటు గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో కూడా బ్యాంకులు అనేటువంటివి వచ్చాయి. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోకి వచ్చి బ్యాంకులు వచ్చిన తర్వాత తక్కువ వడ్డీకి రైతులకి రుణాలు ఇవ్వడం, స్వయం ఉపాధి చేసుకునే వాళ్ళకి రుణాలు ఇవ్వడం అనేటువంటిది కూడా జరిగింది. ఆ రకంగా బ్యాంకులు ప్రజలకి సేవ అందించడం జరిగింది. అట్లాగే భారతదేశంలో గర్వించదగినటువంటి లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా అనేటువంటిది బీమా రంగం జాతీయం చేయడంతో ఏర్పడింది. అట్లాగే జనరల్ ఇన్సూరెన్స్ రంగం కూడా, జనరల్ ఇన్సూరెన్స్ కార్పొరేషన్ కూడా ఏర్పడింది. ఇవన్నీ కూడా ప్రభుత్వ రంగంలో బాగా అభివృద్ధి చెందినటువంటి సంస్థలు. ఇటువంటి సంస్థల్లో పెట్టుబడులు పెట్టడానికి ఈ రోజున కార్పొరేట్లు ఉవ్విళ్ళూరుతున్నారు. ఎందుకంటే వాళ్ళ దగ్గర తగినంత డబ్బు పేరుకునింది కాబట్టి దాన్ని పెట్టుబడి పెట్టడానికి సిద్ధపడుతున్నారు. అందుకనే ఈ సంస్థల్ని ప్రైవేటీకరణ చేయాలని చెప్పేటువంటి పరిస్థితి వచ్చింది. ఈ రంగాల ప్రైవేటీకరణ మూలంగా ప్రైవేటు బ్యాంకులు అనేటువంటివి వచ్చాయి. ప్రైవేటు బ్యాంకులు వచ్చిన తర్వాత ఆ రంగాలకు ఇచ్చేటువంటి రుణాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి పరిమితులు ఏర్పడ్డాయి, అవి తగ్గిపోవడం అనేటువంటిది జరిగింది. ఈ రోజున ప్రైవేట్ ఇన్సూరెన్స్ పథకాలు కంపెనీలు వచ్చాయి. అవన్నీ కూడా ఆకర్షణీయమైనటువంటి పథకాలని ప్రచారం చేస్తున్నాయి. అంతర్జాతీయ పెట్టుబడిదారులతో కలిసినటువంటి వాళ్ళు, అలాంటి వాళ్ళు చేసేటువంటి వాటితో మన దేశీయ సంస్థలు పోటీ పడి ఈ రోజున పనిచేయాల్సినటువంటి పరిస్థితి వచ్చింది. ఈ రకంగా ఈ విధానాలు భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వ సంస్థల్ని దెబ్బతీస్తున్నాయి. After independence, with the policies of Congress government and BJP government, a section of Indian people have developed that is approximately 25-30% of the population. The total population may be 142 crores, like that. 146, around 146. 30% of 146 means how much? 30-40 crores maybe. 40 crores, around 40 crores. This, a section of traders, a section of industrialists, a section of the big farmers, a section of executives, a section of employees of public sector and government sector and traders. They have developed and they have developed their purchasing capacity also. While getting money in their hands, they can purchase anything. A middle class citizen's house, you take for example, a central government employee, a bank employee, a public sector factory employee, a contractor, a landlord, a IT sector well-paid employee, such persons can purchase the advanced technological instruments in their houses. They may purchase fridge, they may install air condition in the house. They may purchase a car or more than one vehicle. They may lead a comfortable life. That is because of their earnings. That is how much from the population this section develops. 25 or 30% of the Indian population. The 75% population, what it amounts? How much it come? It may come around 100 crores.
These 100 crores, the majority of the people are still starving. They are not getting enough income in their hands. Poor farmers, agricultural laborers, unorganized sector workers, hawkers, street vendors, Anganwadi workers, Asha workers, daily coolie workers. What is their earning? Who is giving bonus to them? Who is giving provident fund to them? Who is giving ESI facility to them? What is their bank accounts? But all the cities, all the markets are with wide boards, advertisements, with new generation equipments and products. That market is aiming the developed section of our community. This population is more than the population of America. This well-developed population is more than the European countries. Whatever you can sell in America, you can sell in Indian market. Who cares of these poor people? Who need them? Majority of these poor people, they don't care. Running hospitals for them, it is a heavy burden to the country. That is the policy of Indian government. Privatizing the entire healthcare system. Conducting the schools, running the public sector schools in the rural areas, it is a burden for the exchequer. So they are privatizing the education system. They are not caring the poor people. They care the market. In that market, a section of Indian people have the purchasing capacity, anything like the American market we have developed. That is the spirit of this neoliberal policy. That is the impact of the neoliberal policy. If these poor section people, 70-75% of these people unite and oppose this policy, they can't continue. But we can't oppose because we are Hindus, we are Muslims, we are different castes, we are different languages, we are different type of citizens. We are not united. These communalist forces, they are engaged by the capitalist classes. These capitalist forces are behind the RSS, behind the Jamaat-e-Islami, behind the extremists. They are promoting all these sections to divide the people on caste basis, religious basis, language basis, every slogan, dividing slogans. We are confronting with this situation. The CITU, trade union, we are confronting with this situation. We are trying to unite all the working people together to fight against this capitalist aggression, against these corporates. But what to do? Workers are divided. Around 15 crores workers are migrating from their birthplaces for getting employment and some earnings for their livelihood. 15 crores. Around 40 crores migrant laborers are working in Kerala. Kerala is a comparatively a small state. Their agricultural work, migrant workers are doing. Plantation, barber shops, hotels, construction workers, fishing harbors, everywhere. These poor migrant laborers are working. In all South Indian states, you can see North Indian workers are migrating for getting their livelihood. What is their life? Do they are getting a comfortable shelter where they work? What is their family life? After 75 years of independence, that is the picture of this country. Okay. కామ్రేడ్స్, కాంగ్రెస్ బీజేపీ అవలంబించినటువంటి విధానాల మూలంగా
ఇది ఒక రకంగా ఈ నయా ఉదార విధానాల ప్రభావం మూలంగా దేశంలో ఒక తరగతి ఉద్భవించింది. ఆ తరగతి ఏంటంటే ఒక 25% మంది అటువంటి తరగతి ఉంటారు. అంటే సుమారుగా మన దేశ ప్రజానీకంతో ఇప్పుడు కనుక మనం పోల్చినట్లయితే ఒక 40 కోట్ల మంది అలాంటి వాళ్ళు ఉంటారని. వీళ్ళందరూ ఎవరంటే వ్యాపారాలు చేసుకునే వాళ్ళు, పరిశ్రమల్లో ఉన్న వాళ్ళు, పెద్ద రైతులు, లేదా వివిధ సంస్థల్లో పనిచేసేటువంటి ఉద్యోగులు, ఎగ్జిక్యూటివ్లు, అలాంటి వాళ్ళందరూ కూడా దీని కింద ఈ 25% మందిలోకి వస్తారు. వీళ్ళందరికీ కూడా కొనుగోలు శక్తి అనేటువంటిది వీళ్ళకి ఉన్నది. వారంగా చూస్తే మధ్యతరగతి ఉద్యోగులు అలాంటి వాళ్ళందరూ కూడా ఈ కోవకే రావడం చూస్తుంది. వీళ్ళ కనుక ఇల్లు మనం కనుక చూసినట్లయితే వాళ్ళకి కొనుగోలు శక్తి ఉంది కాబట్టి వాళ్ళ ఇళ్లలో ఫ్రిడ్జ్లు ఉంటాయి, ఏసీలు ఉంటాయి, కార్లు కూడా కొనుక్కునేటువంటి స్తోమత వాళ్ళకి ఉంది. కానీ మిగిలిన 75% మంది ప్రజానీకాన్ని కనుక మనం చూసినట్లయితే వాళ్ళు దాదాపు 100 కోట్ల మందిగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు వాళ్ళ ఆకలితో అల్లాడినటువంటి పరిస్థితి ఉంది. దాంట్లో అసంఘటిత రంగం ఉంది, అంగన్వాడీ వర్కర్లు, ఆశా వర్కర్లు, వివిధ రంగాల్లో పనిచేసేటువంటి కార్మికులు, వీళ్ళందరూ కూడా ఈ కోవకే వస్తారు. అట్లాంటి వాళ్ళందరూ కూడా ఈ రోజువారీ కూలీలు ఉన్నారు. వీళ్ళందరికీ జీతం అంటే ఏంటో తెలియదు, బోనస్ అంటే ఏంటో తెలియదు, పిఎఫ్, ఈఎస్ఐ సౌకర్యాలు అంటే ఏంటో వాళ్ళందరూ కూడా తెలియనటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు. కానీ భారత ప్రభుత్వం దేని గురించి చూస్తుందంటే కేవలం మార్కెట్ ఆధారంగానే చూస్తుంది. ఇప్పుడు భారతదేశంలో మార్కెట్ ఎవరు? ఈ 25% మందే మార్కెట్. ఈ 25% మంది మార్కెట్ దేంతో పోలిస్తే అమెరికా దేశంతో పోలిస్తే ఈ మార్కెట్ పెద్దది, యూరప్ దేశాలతో పోలిస్తే ఈ మార్కెట్ పెద్దది. అందుకని ఈ మార్కెట్ని దృష్టిలో పెట్టుకునే వాళ్ళకి సంబంధించినటువంటి విధానాలు అమలు చేసేటువంటి పరిస్థితి ఉంది. కానీ ఈ 75% మంది ఎవరైతే ఉన్నారో వీళ్ళు చదువుకోవాలంటే వాళ్ళ చదువుకి ఖర్చు పెట్టాలి. ఇది అనవసరం అని చెప్పి భావించే పరిస్థితి. వాళ్ళకి హాస్పిటల్స్ నిర్మించాలంటే ఖర్చు పెట్టాల్సి వస్తుంది. కానీ ఇది అనవసరమని భావించేటువంటి పరిస్థితి ఈ రోజున ప్రభుత్వం భావిస్తూ ఉంది. అందుకనే విద్యారంగం, వైద్య రంగం ఇవన్నీ కూడా ప్రైవేటీకరణ అయిపోతూ ఉన్నాయి. ఇవన్నీ కూడా మార్కెట్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని అమలు చేస్తూ ఉన్నారు. ఇది న్యాయ ఉదారవాద విధానాల యొక్క ప్రభావం. కానీ ఈ మిగిలిన ఈ 75% మంది కనుక ఈ ప్రభుత్వ విధానాలను వ్యతిరేకిస్తే డెఫినెట్గా ఈ విధానాల్లో మార్పు వస్తుంది. కానీ ఈ 75% మంది వ్యతిరేకించలేకపోవడానికి మతం, కులం, ప్రాంతం, భాష ఇవన్నీ కూడా అడ్డుగా వచ్చేటువంటి పరిస్థితి ఉంది. ఇట్లాంటి వాటిని పెంచి పోషిస్తుంది. కాబట్టే భారతదేశంలో ఉన్న పెట్టుబడిదారీ శక్తులు ఆర్ఎస్ఎస్ లాంటి వాటి వెనకాల నిలబడి ఈ రోజున ఈ విధానాలకి ఊతం ఇస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది. దీని మూలంగా భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి ప్రజానీకం కూడా వివిధ కులం పేరు మీద, మతం పేరు మీద విభజన జరిగేటువంటి పరిస్థితి. ఇలాంటి విపత్కరమైనటువంటి పరిస్థితుల్లో ఈ విధానాలు ఎదుర్కోవడం కోసం, కార్మికులందరినీ ఐక్యం చేయడం కోసం CITU దేశవ్యాప్తంగా కృషి చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది. ఈ రోజున మనం కనుక చూసినట్లయితే వలస కార్మికుల్లో మొత్తం కార్మికుల్లో 15% మంది వలస కార్మికులుగా ఉన్నారు. వీళ్ళందరూ కూడా కేరళ లాంటి రంగంలో కనుక మేము చూసినట్లయితే వ్యవసాయంలో కానీ, లేకపోతే హోటళ్లలో కానీ, జీడి తోటల్లో కానీ ఇట్లాంటివన్నీ చోట్ల కూడా బయట నుంచి వచ్చినటువంటి వలస కార్మికులు పనిచేస్తూ ఉన్నారు. దక్షిణ భారతదేశంలో ఎక్కడ చూసినా కూడా ఈ వలస కార్మికులు అనేటువంటి వాళ్ళు కనబడుతున్నారు. దీనికి కారణం ఏంటంటే వాళ్ళ ప్రాంతాల్లో ఉపాధి దొరకట్లేదు కాబట్టి వేరే ప్రాంతాలకు వచ్చి వాళ్ళు ఉపాధిని వెతుక్కుంటున్నటువంటి పరిస్థితి. వాళ్ళ కుటుంబాలకి దూరంగా వాళ్ళు ఈ జీవనాన్ని గడుపుతున్నటువంటి పరిస్థితి మనం గమనిస్తున్నాం. భారతదేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చిన 75 సంవత్సరాల భారతదేశంలో పరిస్థితి ఎలా ఉందంటే ఈ రకంగా ఉంది. See, these corporates, big guns, they are unleashing wide campaign for the support of their policies. The entire print media is under their control. Newspapers, weeklies, other magazines, all are controlling by these corporates. You see the copy of circulation of the Praja Shakti, how many copies? What is the population of Andhra Pradesh? 1% of the population, whether we can circulate our paper? This is the history of our Deshabhimani in Kerala. Kerala left movement is stronger than Andhra Pradesh now. Andhra, Telangana has a tradition of historical struggles. But in Kerala, our Deshabhimanis cannot compete with the bourgeois media. Visual media, social media, everything is controlling by these corporate houses. We have no resources to compete with them. During the election, crores of rupees they are spending in election to defeat us. How can we compete with them? We are confronting with such forces. They argue for development while we opposing the privatization. What the government says, this is for development. They develop the country, big highways, railway, telecom, the new technology they are introducing. They are creating huge
assets in the country. For this development, we are adopting this policy. That is the argument of the government. Ease of doing business. Everything is for ease of doing business. Whose business? This corporate's business. For that, they amended our labor laws only for these corporate houses. 29 labor laws which were existing in our country amended and subsumed to 4 laws, that is labor codes. Codes, law, everything is same. 4 labor codes. What is the history of our labor laws? In India, labor laws were made during the British era. Dr. Ambedkar was the member of British Viceroy Council. There was a council that was not independent system. British Viceroy Council, he was the member. He initiated for some labor laws during that time. Started like that. After independence, I told you the policy of the independent India's first Nehru government, the development oriented policy was there. A commission was appointed by Government of India, Justice Gajendra Gadkar Commission, to propose new laws and amendments to labor laws. That was a positive step towards the labor issues. Considering the recommendation of Gajendra Gadkar, independent India adopted several labor laws which was protective to the laborers. Factories Act, Maternity Benefit Act, Equal Remuneration Act, Apprentice Act, Industrial Disputes Act, Bonus Act, several Provident Fund Act, several acts. Those acts were a protective nature legislations made by Indian Parliament. While a factory owner, a corporate company is deciding to close down his industry, it employs 1,000, 2,000, 700, 500 workers like that. This industrialist, he can close easily because he never lost anything. This is a shareholding company. His little share may be there, other share may be from other individuals, institutions, from banks. He can shift his company from Andhra Pradesh to Telangana. He can shift his company from Andhra Pradesh to Odisha. Everywhere he can go. But the poor workers working in an Andhra Pradesh company, where do they go? He decided to close down that company. There was a restriction in the law, ID Act, Industrial Disputes Act. If that company is employing 100 number of workers, 100 number of workers, 100 number of workers, that company management should obtain permission from the state government for closure or layoff or retrenchment. They should get permission from the state government. Now the law says, the amended law, up to 300 workers employed in a factory, that company can close by the management without permission of the government. If one company employing 1,000 workers, now the present law permits the management to engage workers as contract workers, casual workers, contract workers inside the factory, fixed term employee. A new designation has come, fixed term employee. What is the fixed term employee? A company owner, a company management can appoint a worker for 1 year in a permanent nature of work. He is employing for 1 year or 2 years. After expiring that period, management can extend his appointment.
while he is an obedient worker. In between, our Narasimha Rao met him and enrolled him in his union. Ha, then his service is finished. So, to continue his job, he should be a loyal worker to management. Then what happens? After retiring all the permanent workers, the total workers may be these casual type of workers. A trade union free factory site may occur. That is the situation now. The labor law amendments is for that. Labor law amendments, the amendments made for these corporates. Everything is for corporates. How can we proceed with our usual trade union work and our demands? We have to face this challenge in a big way. కామ్రేడ్స్, ఈ ఉదారవాద విధానాలకి కార్పొరేట్లు చాలా పెద్ద ఎత్తున మద్దతును కూడా కట్టేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. మీరు కనుక చూసినట్లయితే మీడియా సంస్థలన్నీ కూడా కార్పొరేట్ల అధీనంలోనే ఉన్నాయి. ఈరోజున ప్రజాశక్తి సర్క్యులేషన్ గురించి నేను అడిగాను అనుకోండి, ఎంతుందో మీ అందరికీ కూడా తెలిసిందే. అటు మీ పరిస్థితే కాదు, కేరళలో దేశాభిమాన సర్క్యులేషన్ కూడా చూసినట్లయితే అది 1% మంది దగ్గరికి వెళ్ళాలన్నా కూడా ప్రజలను చేరుకోవడానికి కష్టంగా ఉంది. కానీ మొత్తం కార్పొరేట్ మీడియా, అది దృశ్య మాధ్యమమా, శ్రవణ మాధ్యమమా, సోషల్ మీడియానా, ఏది తీసుకున్నా కూడా అన్నింటిలో కూడా వాళ్ళ ఆధిపత్యాన్ని వాళ్ళు నిలబెట్టుకుని వాళ్ళ వాదనల్ని, వాళ్ళ ప్రచారాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లేటువంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నారు. చారిత్రకంగా పెద్ద ఎత్తున పోరాటాలు నిర్వహించినటువంటి ప్రాంతాల్లోనే ఇలాంటి పరిస్థితి ఉందనేది మనం చూడాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. అలాంటి వాళ్ళతో మనం పోటీపడి ఈ రోజున ముందుకెళ్లాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఉంది. మాట్లాడితే వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారంటే ప్రైవేటీకరణ అభివృద్ధి కోసం చేస్తున్నామని చెప్తున్నారు, హైవేలు చూపిస్తున్నారు, రైల్వేలను చూపిస్తున్నారు, కొత్త టెక్నాలజీ వచ్చిందని చెప్పి మన అందరికీ కూడా చూపించేటువంటి పరిస్థితి ఉంది. ఇదంతా కూడా ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ పేరు మీద చేస్తున్నామని కూడా వాళ్ళు చెప్పడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ ఎవరికి ఆ బిజినెస్ అంటే కనుక, ఎవరా బిజినెస్ పీపుల్ అంటే కనుక పెద్ద పెద్ద కార్పొరేట్లు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ బడా కార్పొరేట్లకే లబ్ధి చేసేటట్టుగా ఉన్నాయి. వాళ్ళ కోసమే ఈ రోజున 29 కార్మిక చట్టాలని కుదించి 4 లేబర్ కోడ్ల కింద తీసుకురావడం జరిగింది. ఈ కార్మిక చట్టాల చరిత్ర ఏంటనేటువంటిది కూడా మనం చూడాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. బ్రిటిష్ వాళ్ళ కాలంలోనే ఈ కార్మిక చట్టాలు అనేటువంటివి వచ్చాయి. అంబేద్కర్ బ్రిటిష్ వైస్రాయ్ కౌన్సిల్ సభ్యులుగా ఉన్నప్పుడే కార్మికులకి చట్టాలు కావాలని చెప్పి అడిగినటువంటి పోరాడినటువంటి పరిస్థితి ఉంది. ఆ నేపథ్యంలో బ్రిటిష్ కాలంలోనే కూడా కార్మిక చట్టాలు అనేటువంటివి వచ్చాయి. స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత జస్టిస్ గజేంద్ర గడ్కర్ కమిషన్ వేసిన తర్వాత కొన్ని కార్మిక చట్టాన్ని స్వతంత్ర భారతదేశం పార్లమెంట్ ఆమోదించడం మూలంగా వచ్చాయి. అవి ఫ్యాక్టరీ చట్టం కావచ్చు, ఇతర చట్టాలన్నీ కూడా చెప్పడం జరిగింది, మెటర్నిటీ చట్టం, అలాంటి చట్టాలన్నీ కూడా రావడం జరిగింది. ఇవన్నీ కూడా ఇండియన్ పార్లమెంటు ఆ చట్టాలను తీసుకురావడం జరిగింది. కానీ ఇప్పుడున్నటువంటి కనుక కంపెనీలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ కంపెనీల్లో కార్మికులు పనిచేస్తున్నప్పుడు వాటిని కనుక మూసేయాలి అంటే కనుక 100 మంది కార్మికులు కనుక దాటి ఉంటేనే ప్రభుత్వ అనుమతి తీసుకోవాలి. 100 మంది లోపల అయితే కనుక ప్రభుత్వ అనుమతి తీసుకోక్కర్లేదు. ఇది పాత కార్మిక చట్టాల్లో ఉన్నటువంటిది. కానీ ఇప్పుడు తీసుకొచ్చినటువంటి లేబర్ కోడ్లను బట్టి కనుక మనం చూసినట్లయితే ఆ కంపెనీ లే ఆఫ్ చేయాలన్నా, రిటర్న్ చేయాలన్నా, ఏదైనా సరే కార్మికుల సంఖ్యని ఆ లేబర్ కోడ్లో 300 సంఖ్యకి పెంచడం జరిగింది. ఇప్పుడు కనుక మనం కంపెనీలో చూసినట్లయితే కాంట్రాక్ట్ కార్మికులు, క్యాజువల్ కార్మికులు, ఫిక్స్డ్ టర్మ్ పేరు మీద కూడా ఆ పేరు మీద కూడా ఉపాధి అనేటువంటిది ఉంది. కాబట్టి ఎవరైతే యజమానికి బాగా అనుకూలంగా ఉంటారో అట్లాంటి వాళ్ళందరినీ కూడా విధుల్లో పెట్టుకున్నటువంటి పరిస్థితి. ఎప్పుడైనా కూడా వాళ్ళని విధుల్లో నుంచి తీసేయచ్చు. ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఈ లేబర్ కోడ్లో ఉద్దేశం ఏంటంటే ట్రేడ్ యూనియన్ లేని ఫ్యాక్టరీలు రావాలి. ఇది ఎవరికి మేలు చేస్తుంది అంటే ఇది కార్పొరేట్లకి, వాళ్ళ ప్రయోజనాలకి పూర్తిగా అండగా ఉండేటువంటి పరిస్థితి ఉంది. ఇలాంటి సవాళ్ళని ఎదుర్కొనేటువంటి పరిస్థితుల్లో మన కార్మిక సంఘం కృషి చేస్తుంది. Who will challenge this attack on the working class and the people? Working class will challenge this attack. That was evident the last January this year. Thousands of workers come out from their factories shouting slogans and struck their work. An unprecedented workers observed in North India. You have seen that. NCR, National Capital Region, that is Delhi, a portion of UP, Haryana, a part of Rajasthan. That area is named National Capital Region.
that is for industrial development. India government named like that. Not only that region, Uttarakhand, Himachal Pradesh, Gujarat, Punjab, the entire North Indian states, workers came out from the factories all of a sudden. It was a surprise to all. But you please understand, our concerted efforts, our trade union movements, our Kisan movements, efforts, our struggles inspired these workers. February 12th national strike and a Sangarsha rally was conducted by CPIM, first time after several years in North India. Throughout the North Indian states, CPIM cadres conducted several short, small meetings to popularize their slogan. All these aspects put fuel to this incident. And what was the immediate provocation for this strike? The price hike of the cooking gas. That is because of the American aggression against Iran. Everywhere cooking gas price is gone. In your state also, scarcity is there. The government is limiting the subsidized cooking gas cylinder supply. In Haryana, Noida area, private agencies are supplying these cooking gases. Immediately they raised the price 5,000, 3,000 to 5,000 per cylinder. Most of these workers are working as contract workers in different factories. In Noida, multinational companies, Indian corporate companies, thousands of workers are working in one factory, 3,000, 4,000. They are not small scale industries. Electronics products assembling units, garment manufacturing units. Their salary is 12,000, 13,000 per month. One day, for earning the salary, they have to work 12 hours or 13 hours. During the working hours, they are serving some food inside the factory. The cost of that food shall be deducted from this meager salary. That the rest is the take-home salary. From that take-home salary, they have to pay the cooking gas price. Most of the workers are migrant workers. They came from Uttarakhand, UP, the distant areas of UP and Bihar, West Bengal, like that. They have to send some money to their family members. Now there is no balance because of the cost hike of this cylinder. That was the immediate provocation. There was no recognized or trade union among them. They have not organized as trade unions, but they together came out from the factories, shouted slogans. The entire operation of that factories was stopped. Police intervened. While a labor dispute arises, to settle that issue, Labor Department has to intervene. That is for the Labor Department in the state government. In UP, Haryana, in North Indian states, Labor Department did not intervene in that issue. Instead, police force came into the striking place. Police in a big way harassed the workers, lathi charge, detained and threatened the workers. They were pushed out from the factory side and closed the gate, and police was stand before the gates. They were pushed out from the residential areas. Some of the workers were under house arrest. Some of them were jailed. Police was behaving like that. While we received this information,
I was in the CITU center. We discussed the issue. We decided to intervene in this in this issue, and we visited the Noida first. One team has gone to Faridabad, Haryana. Another team has gone to Uttarakhand. In different parts, we CITU center in charge comrades intervened in the matter. We have no trade union in the striking peoples, but we neglected it. That is workers. That is the part of Indian working class. They are raising a genuine question. So we shall intervene. This fight is working class against capital. Direct fight. In such a fight, nobody is there other than CITU. INDUs is not there, AITUs is not there, BMS is not there, no union is there, only CITU. The fight is against capital and working class confronting in front of directly. CITU is a small force in that areas. We have small unions in Noida, but majority of these peoples are not enrolled in CITU unions. While we visited Noida, myself and CITU President Sudip Datta and CITU Delhi State Committee Secretary Comrade Aniyan, we three went there at Noida, and some Kisan Sabha activists and some youth DYFI activists also joined with us at Noida. We visited the workers' residential area and factory sites and tried to have a discussion with the district collector. District collector, it is called as DM there. District Executive Magistrate, DM. DM is the Chief Executive of the district, the higher officer available there. UP government and Chief Minister, Labour Ministry is far away. So we tried to contact the district collector. Collector was a lady, she was not in the office, outside duty. I contacted her in telephone and requested for a face-to-face discussion about the incidents happened in Noida. But collector was not in a position to reach there at that daytime. So they arranged some other junior officers for a discussion. We waited for that. We told the police officers, you stop these atrocities, terrorizing the workers, detaining the workers. Innocent workers are under the police custody, and many of the workers have got injury also. So we requested responsible officers should be available for a discussion on this issue. Finally, after our compulsion, Deputy Commissioner of Police and also Deputy Collector, the next to the District Collector, they arranged a meeting with our trade union representatives. We told them, you can't do anything, you are junior officers, you can't decide any policy matters. You please convey our message to higher authorities. Police do not intervene in the labor dispute. Labor department is there. Labor department is to be intervened immediately and take necessary steps to solve this labor dispute. All police intervention should be stopped immediately. All detained workers should be released. We strongly presented our case with the available officers. They agreed everything. We shall convey now itself. There is no other police atrocity future. Some settlement like some talks were there. Next day we went to Uttarakhand. There one company, around 3,000 workers are working. A electronics assembly company. It is a Kerala-based company. V-Guard. They are producing water heater, electric equipments,
Such a company is there in Uttarakhand, Rudrapur district. Stabilizers. They were also demanding minimum wage. Their wage is from 7,000 to 11,000. Majority of the workers are ladies, young ladies. They were trained in the factory for doing that work. Such a way they are skilled workers. While we reaching in the Rudrapur city, there is a public ground, Gandhi Maidan. In a side of that Maidan, a group of workers are assembled. These ladies with uniform, of their company uniform. We inquired them what happened. We were shouting for minimum wages increase. Our minimum wages fixed years ago, 10, 12 years ago. The total emolument 1 month they are getting 9,000 to 11,000. That cannot be justified. Their demand is genuine. But what happened? While they were conducting a jatha, a procession, police unleashed lathi charge against these poor workers, these lady workers. A group ran back to factory, a group to outside. Those who ran to outside, police blocked them 500 meters away from the gate and give an order, you don't enter to the factory premises. These poor workers afraid. They were sitting that ground. Nobody was there to taking care of that. Uttarakhand CITU State Secretary came there. We are a limited influence in the Uttarakhand state. Available comrades also came. Along with me, CITU National Secretary Umesh was with me. We too from CITU Center and other leaders from Uttarakhand. We approached the labor officer there. Labor officer was sitting simply. He was the person to intervene in this matter. He never intervened. He never called a meeting of the trade union or the workers' representatives. He was simply sitting there. No busy there. Nothing. Then we thought, let us talk to district collector. He is the executive magistrate also. 5 lady workers are detained by the police from the previous day onwards. How can a police can detain the women workers for more than 24 hours in a police station? They should have been produced before the court. That is not done. There is nobody to question that. What is the position of our country? Situation of our country? We tried to meet the collector. Went to collector's office and given the names, address, everything for a meeting with the collector in his office. Office told us he is in a meeting with the minister regarding the state planning. So after 1.5 hours he will be available. You please wait here. There is a waiting room. We waited there. Around 2.5 hours we sat there. A single glass drinking water was not supplied. I introduced myself, giving the address of the visitors. Elamaram Kareem, General Secretary CITU, former Member of Parliament, Umesh, All India Secretary of CITU, and the local leaders' names also. They can identify that even then. After 2 hours, collector came to his office. His office staff came to us. We were waiting in the retiring room. Collector has come. DM has come. You can meet now. We entered his office. While we entering, a wonderful sight I have seen. There is a podium like this in the side of the collector's cabin, collector's table. In front, the visitor's chair, sitting arrangement. While we entering there, 2, 3, 4 persons are standing before the collector. He is standing like me there. He is disposing that visitors by standing. We neglected that side and
we occupied the seats in front of the collector's chair. I think that it is not like the collector. He may be discontented. He may be provoked. How they can sit before the DM? Others are standing before the collector. He disposed of it. Then he came to his seat without sitting in seat. Who are you? We have given our names and address before you for a meeting. He immediately gone out without speaking a single word to us. What a behavior, a government officer towards a responsible delegation. How can we tolerate this? I have never seen such a treatment from a government office. What to do? He has gone. When we thought, let us sit there, don't go out. Let them remove us forcibly, we will sit there. We decided. We sat there. After 2-3 hours, we simply sit there. Nobody is coming, collector is not there. ADM and other officers came. He is busy with some other businesses. Sir, you please leave from this office. You can arrange a meeting afterwards. We shall discuss with the DM and inform you a convenient time. No. We said that, we told them, you please remove us forcibly. We will sit there. This is a insulting towards a national trade union. We can't tolerate this. We said that. After 5 o'clock, what may happen? Office time is closing. Then the district superintendent of police and other higher officers came. They were requesting, their sound has changed. They understood that we do not move from that office. Finally, a settlement was made by the superintendent of police. He told, as you requested, the detained workers shall be released immediately. If necessary, we shall produce them here before you. Okay. Then the meeting with the collector. He shall convene a meeting tomorrow. Now he is here, he is gone to an emergency work. Today it is not possible. Tomorrow you can have a meeting. Then you give me an intimation by writing tomorrow's meeting. By writing, we can't give without the permission of collector. Then we are not going, we are sitting here while until he is come here. Otherwise you can use force to remove us. They were in dilemma. Finally, a settlement was made with the Uttarakhand State Secretary. ADM will give a message in our secretary's telephone regarding tomorrow's meeting. Okay, we agree. That is also an intimation. We have the evidence. After getting that the message by our phone, we stopped our agitation there. It inspired our workers. While we came out, some workers are gathered in front of the collectorate gate. That is in Uttarakhand, Rudrapur. That is not Vijayawada, Visakhapatnam, Telangana. There is our red flag, a rare sight. That is, we have made such an intervention there. It inspired the workers in a big way. Sindhu and other comrades went to Faridabad. They intervened there. They made a celebration. Karumalayan and Sindhu, 2 national office bearers, were entrusted to go Noida. Police was not giving permission for a public meeting. We instructed them, you should conduct the meeting. Let them arrest our workers, including you. Don't surrender before the police. Finally, after the insistence from our leaders, police was compelled to permit the public meeting there in front of a committee. Such was the intervention. So, whatever may be the labor code, government was compelled to declare an increase in the minimum wages. Uttar Pradesh government, Rajasthan government, Haryana government were gone their labor code. No formality was completed to
declare an increase in the minimum wages. That is because of the pressure from the workers. We can do something. This is the evidence, that is the signal of this strike. So comrades, whatever may be the oppression from the ruling classes, we can face it with our united strength. Go to the workplaces, talk to the workers, convince them the necessity of an organization and the impact of united struggles. We can change this situation. Only with our strength, our working class strength, we can do something. Without working class intervention, nothing can be done. Only working class can change this situation. So I request you, everybody, all trade union activists, you please go to the workers, the rural workers, factory workers, unorganized sector workers, street vendors, scheme workers, every workers. Try to convince them the necessity of an organization. Try to convince them the necessity of a struggle. Joint struggle. The July, we have decided a joint struggle. Joint struggle, working class, peasantry, agricultural workers union, jointly a struggle. A national struggle is coming. Build such struggles and strengthen the working class unity. That is the only way out in front of us. With this request, I conclude. Thank you, comrades. కామ్రేడ్స్, కార్మిక వర్గం మీద జరుగుతున్నటువంటి ఈ దాడిని ఎవరు ఎదుర్కోగలుగుతారు అంటే కార్మిక వర్గమే ఈ దాడిని ఎదుర్కొంటుంది. జనవరి 2026లో ఉత్తర భారతంలో ఎన్సీఆర్ రీజియన్, ఢిల్లీ, ఉత్తరప్రదేశ్, హర్యానా, రాజస్థాన్ ఉన్నటువంటి ప్రాంతాల్లో కార్మికులందరూ కూడా పోరాటంలోకి రావడం జరిగింది. పారిశ్రామిక అభివృద్ధి కోసం ఆ ఎన్సీఆర్ రీజియన్ ఏర్పాటు చేశారు. మీకు ఆశ్చర్యంగా అనిపించవచ్చు. ఏంటంటే మనం నిర్వహించినటువంటి కార్మికోద్యమాలు, రైతాంగ ఉద్యమాలు అక్కడ ఉన్నటువంటి పోరాడినటువంటి వాళ్ళకి మార్గాన్ని చూపించాయి. ఫిబ్రవరి 12 దేశవ్యాప్తంగా జరిగినటువంటి సమ్మె కానీ, సిపిఎం ఉత్తర భారతంలో నిర్వహించినటువంటి సంఘర్ష ర్యాలీ కానీ ఆ కార్మికుల్ని ఉత్సాహపరిచాయి. కానీ వాళ్ళని ఇమ్మీడియట్గా వెంటనే పోరాటంలోకి దించినటువంటి సంఘటన ఏంటంటే, యుద్ధం సందర్భంగా వంట గ్యాస్ ధర ఏదైతే పెరిగిందో అది వెంటనే వాళ్ళని పోరాటంలోకి దించేటువంటి పరిస్థితి వచ్చింది. అక్కడ అంటే వంట గ్యాస్ ఏజెన్సీలన్నీ కూడా ప్రైవేట్ ఏజెన్సీలు, అవన్నీ కూడా 3,000 ఉండేటువంటి ధరని 5,000 అట్లా కూడా ఇచ్చి ఆ గ్యాస్ అనేటువంటిది వాళ్ళకి ఇవ్వడం అనేటువంటిది జరగడంతో వాళ్ళకి ఇబ్బందులు అనేటువంటివి వచ్చాయి. ప్రధానంగా బట్టల తయారీ, ఎలక్ట్రానిక్ అసెంబ్లింగ్ చేసేటువంటి పరిశ్రమలో పనిచేసేటువంటి వీళ్ళందరూ కూడా 12 గంటలు పనిచేస్తున్నా వాళ్ళకి 10-12 వేల వేతనం మాత్రమే రావడం జరుగుతుంది. వాళ్ళకి ఎంత దుర్భరంగా ఉందంటే 12 గంటలు చేసే సందర్భంలో వాళ్ళకి సప్లై చేసే ఫుడ్ ఏదైతే ఉందో ఆ ఫుడ్ కూడా కాస్ట్ కూడా వాళ్ళ జీతంలో మినహాయించి మాత్రమే వాళ్ళకి జీతం ఇస్తారు. అలాంటి పరిస్థితుల్లో పెరిగినటువంటి వంట గ్యాస్ ధర వాళ్ళకి బాగా భారమైనటువంటి సందర్భంలో వాళ్ళందరూ కూడా రోడ్డు మీదకి వచ్చి పోరాటాల్లోకి వచ్చారు. వాళ్ళందరూ కూడా వలస కార్మికులే. అక్కడ గుర్తింపు పొందినటువంటి కార్మిక సంఘం కూడా ఏం లేదు. కానీ అలాంటి సందర్భంలో వాళ్ళందరూ కూడా సమ్మెకి రావడంతో ఫ్యాక్టరీలన్నీ మూతపడ్డాయి. అలాంటి సందర్భంలో ఎవరు జోక్యం చేసుకోవాలి? వాస్తవంగా అయితే కార్మిక శాఖ జోక్యం చేసుకోవాలి. కానీ అక్కడ ఉన్నటువంటి పోలీసు జోక్యం చేసుకున్నారు. వాళ్ళు లాఠీ చార్జీలు చేశారు, బెదిరింపులు చేశారు, గృహ నిర్బంధాలు జరిగాయి, నివాస ప్రాంతాల్లో అరెస్టులు జరిగాయి. ఇలాంటి సందర్భంలో CITU ఇవి నోయిడా ఈ ప్రాంతంలో జరుగుతున్నప్పుడు CITU కేంద్రంగా మేము చర్చించుకుని 3 టీములు ప్రాంతాలకు వెళ్ళడం జరిగింది. నోయిడాకి వెళ్ళాం, అట్లాగే ఉత్తరాఖండ్ రుద్రాపూర్కి వెళ్ళడం అనేటువంటిది జరిగింది, అట్లాగే ఫరీదాబాద్ కూడా వెళ్ళడం అనేటువంటిది జరిగింది. నోయిడాలో ఉన్నటువంటి ప్రాంతంలో అక్కడ జిల్లా కలెక్టర్ని మేము కలవడం కోసం ప్రయత్నం చేసాం. కానీ అక్కడ డిమాండ్ పెట్టడం జరిగింది. పోలీసు అఘాయిత్యాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని వెంటనే ఆపాలని చెప్పి మేము ఆ డిమాండ్ తోటి వాళ్ళని కలవాలనేటువంటి ప్రయత్నం చేసాము. చేసిన తర్వాత కలెక్టర్ మనకి కలవకపోయినా సరే అక్కడ ఉన్నటువంటి డిప్యూటీ కలెక్టర్ తోటి కార్మిక సంఘ ప్రతినిధులందరూ కూడా చర్చించాలని చెప్పి నిర్ణయం చేయడం జరిగింది. చేసిన తర్వాత దీంట్లో పోలీస్ అనేటువంటి వాళ్ళ జోక్యం ఏదైతే ఉందో అది వెంటనే వెనక్కి రావాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. దీంట్లో కార్మిక శాఖ జోక్యం చేసుకోవాలని చెప్పి మనం అక్కడ బైఠాయింపు అనేటువంటిది చేయడం జరిగింది. ఆ రకంగా మనం బైఠాయింపు చేయడంతో వాళ్ళ మీద ఒత్తిడి పెరిగి వాళ్ళు అంగీకరించి వాళ్ళ యొక్క పోలీస్ చర్యల నుంచి వెనక్కి రావడం జరిగింది. ఇది ఒక అనుభవం మనకి అక్కడ కనబడుతుంది. ఉత్తరాఖండ్ రుద్రాపూర్లో
కూడా ఇట్లాంటి అనుభవం మనకి ఎదురైంది. అక్కడ కనీస వేతనాలు పెంచాలనేటువంటి డిమాండ్ తోటి వాళ్ళు రోడ్డు మీదకి రావడం జరిగింది. కేరళకి బేస్డ్గా ఉన్నటువంటి ఒక కంపెనీ అది. దాంట్లో కార్మికులు అత్యధిక మంది మహిళలు, వాళ్ళందరూ కూడా పోరాటం కోసం వేతనాలు పెంచమని ర్యాలీ తీస్తే దాని మీద లాఠీ చార్జ్ చేస్తే కొంతమంది మహిళలు ఫ్యాక్టరీలోకి పారిపోయారు, కొంతమంది మైదానంలో ఉన్నటువంటి పరిస్థితి. ఆ మహిళల దగ్గరికి వెళ్ళిన తర్వాత వాళ్ళని విచారిస్తే తెలిసింది ఏంటంటే అంతకు ముందు రోజే 5 మహిళలను అరెస్ట్ చేసి పోలీస్ స్టేషన్లో డిటైన్ చేశారని చెప్పడం జరిగింది. మహిళలను ఆ రకంగా వేతనాల కోసం పోరాడేటువంటి వాళ్ళని ఆ రకంగా డిటైన్ చేయడం సరైనటువంటిది కాదు, చట్టపరంగా అది అన్యాయం అనేటువంటిది చెప్పడం జరిగింది. అందుకని అక్కడికి వెళ్ళినటువంటి ముగ్గురం కూడా కలెక్టర్ కార్యాలయం దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళతో మాట్లాడడం కోసం ప్రయత్నం చేశాం. ఆ కలెక్టర్ కార్యాలయంలో జరిగింది ఆయన నేరేట్ చేశారు. దాన్ని వివరించడం కన్నా ఆ రకమైనటువంటి ఒత్తిడి మనం కలెక్టర్ దగ్గర మేము వెళ్ళినటువంటి నాయకులను బైఠాయింపు చేసి వాళ్ళ మీద ఒత్తిడి చేసినటువంటి సందర్భంలో ఆ 5గురిని మా ఎదురుగుండా హాజరుపరిస్తే తప్ప మేము వెనక్కి తగ్గేది లేదన్నప్పుడు అప్పుడు 5గురిని మా ఎదురుగుండా హాజరుపరచడం జరిగింది. ఈ సంఘటన అక్కడ ఉన్నటువంటి వందలాది మంది మహిళల్ని ఉత్సాహపరిచింది. ఆ రకంగా మేము అక్కడ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించాం. తర్వాత చర్చలు నిర్వహించడం కోసం టైం కూడా కావాలని చెప్పిన తర్వాత చివరికి సెల్ ఫోన్లో మెసేజ్ ఇచ్చి వాళ్ళు మేము మీకు అపాయింట్మెంట్ ఇస్తామనేటువంటి చెప్పడం జరిగింది. ఆ రకంగా కార్మికుల యొక్క పోరాటాలు వాళ్ళు ఉద్యమంలోకి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకి CITU అటువంటి పాత్ర నిర్వహించింది. ఇతర ఏ కార్మిక సంఘం కూడా ఈ వ్యవహారాల్లో జోక్యం చేసుకోవాలనేది నేను మీ దృష్టికి తీసుకొస్తున్నాను. పాలక వర్గాలు మన ఉద్యమాలు ఎంత అణిచేయాలని చెప్పి చూసినా సరే మనం కార్మికులందరం కూడా ఒక్కటై గనక ఎదిరించినట్లయితే ఆ ఐక్య పోరాటాలకి వాళ్ళు తలగ్గాల్సినటువంటి పరిస్థితి వస్తుంది. ఆ రకంగా మనం మన యొక్క పని పద్ధతులన్నీ కూడా మార్చుకుని వాళ్ళందరినీ కూడా ఐక్యం చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. కార్మికుల యొక్క విశ్వాసాన్ని మనం తీసుకురావాలి. అందుకని గ్రామీణ ప్రాంత కార్మికుల్లో కానీ ఫ్యాక్టరీ కార్మికుల్లో కానీ మీరు ఏ రంగాల్లో పనిచేస్తున్నారో ఆ రంగాల కార్మికులందరితో కూడా మాట్లాడండి, వాళ్ళని కలవండి, వాళ్ళని ఒప్పించండి. పోరాటాల్లోకి తీసుకొచ్చినప్పుడు సమస్యలు పరిష్కారం అవుతాయనేటువంటి విశ్వాసాన్ని వాళ్ళు కలిగించండి. రాబోయే రోజుల్లో కార్మికులు, రైతులు, వ్యవసాయ కార్మికులు అందరూ కూడా సమైక్యంగా ఒక ఉద్యమానికి ముందుకెళ్ళేటువంటి పరిస్థితులు వస్తున్నాయి. అటువంటి పిలుపులు కూడా వస్తున్నాయి. అలాంటి పిలుపులు, అలాంటి పోరాటాలు మాత్రమే ఈ పాలక వర్గాన్ని అడ్డుగట్ట వేయగలవు. దాంట్లో కార్మిక వర్గం ముందుంటుంది, CITU అటువంటి పాత్ర నిర్వహిస్తుంది అనేటువంటి విశ్వాసాన్ని మనం కలిగి ఉండాలనేది నేను మీ దృష్టికి తీసుకొస్తూ ముగిస్తున్నాను.